So write down 10th problem. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? So write down, very important. 10th problem. Okay. So next problem. Two APs have the same common difference. So D is same. The common difference between, the difference between their 100th term is 100. So 2 APs given, 2 APs difference is 100. 100th term is 100. So next, so what is the difference between 1000 terms? What is the difference between 1000 terms? It is given 2 APs have the same common difference. So that in this question, the difference between the 100th terms. So how many terms is there? A 100 terms is there. So and so on. How many terms is not possible? And so on. The first AP is taken A1, A2, A3 and so on AN. So A1, A2, A3 and so on AN. Second AP B1, B2, B3 and so on BN. So term is changed. First term. So what is the 100th term is same another. So A100 is equal, A100 equal A plus 99D. So D is same, 99D, directly right. So 100th term in second AP B100. How to write? First term is B. First term B plus 99D. Common difference is same. So next, given the difference between their 100th term is 100. So 100th term difference A100 minus B100 is equal, different is 100. So A100 how to write? A plus 99D minus B plus 99D. B100 means B plus 99D is equal 100. A plus 99D minus B, minus into plus minus 99D is equal 100. So plus 99D minus 99D cancel. A minus B equal to 100. So ekkada unte apply chesukoవాలి. A minus B value 100. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏపీ లో ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ ఏపీ లో ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ రెండు యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ ఎంత వచ్చింది? 100. సో A minus B equal 100. So what is the find out? To find the difference between their 1000th terms. So which term? 1000th terms is find out. So A is equal, so A 1000 minus B 1000. A 1000 how to write? A plus 999D minus B 1000 how to write? 999D. So next B is the first. B is how to write? B plus 1000D. D is common difference here. 999D. 1000 term is 999D. A plus 999D. So 1000 term and how to write? So A plus 999D. 999D. So 10th term and A plus 90 and awesome. So ade vidhanga ikkada. So A plus 999D minus B minus 999D. So what is the cancel? 999D cancel. What is the form? A minus B. How much value of A minus B? How much value A minus B? 100. So A minus B. So answer 100. Write down last term. So A minus B is equal 100. So A 1000 minus B 1000 value also 100. Okay. So A 1000 minus B 1000. A 1000 how to write? A plus 999D minus B 1000 B plus 999D. A plus 999D minus B minus into plus minus 999D. Minus 999D minus 999D cancel. A minus B. How much A minus B value? 100. Okay. Write down. Next problem. Write down 11th problem. How many 3-digit numbers are divisible by 7? So very important. So 3-digit numbers are divisible by 7. How many అంటే n గుర్తుకు రావాలి, n గుర్తుకు రావాలి. Many అంటే n. So which number is first 3-digit number divisible by 7? ఏ నెంబర్ 7th divisible అవుతుంది 3-digit number లో. So మనం స్టార్ట్ విత్ 3-digit numbers.
100 తెలుసు. End with 3 digit number 999 తెలుసు. సో స్టార్ట్ 3 నెంబర్స్ ఉంటే 3 digit నెంబర్ అంటాం, 2 నెంబర్స్ ఉంటే 2 digit నెంబర్. సో 3 నెంబర్స్ ఇస్ దేర్. ఓకే, 7 తో చేసినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? 7 1 ja 7, సో 3 is 7 4 ja 28. రిమైండర్ is 2. రిమైండర్ అనేది 0 రావాలంటే 2 అనేది ఇక్కడ ఉండకూడదు. అంటే 100 ప్లస్ 7 మైనస్ 2 చేస్తాం. 100 ప్లస్, సో 7 లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 5, సో 105. సో డౌట్ ఉంటే డివిజన్ చేయండి. 7 1 ja 7, 3 7 5 ja 35. సో రిమైండర్ is 0 వచ్చింది కాబట్టి 105 is కరెక్ట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 999 అని తెలుసు. సో 999 తో 7 చేస్తున్నా. 7 1 ja 7, 29. 7 4 ja 28, 1 is there. 7 2 ja 14. రిమైండర్ is 5. 5 అనేది ఉండకూడదు అంటే 999 minus 5 చేయాలి. సో 994. సో 994 డౌట్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. 7 1 ja 7, 29. 7 4 ja 28. 7 2 ja 14. Okay. So start with 105, end with 994. So how to find out? Please write down. Okay, so 105 is the first number. Adding each one 7. So 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి నెంబర్ కు 7 యాడ్ చేయాలి. సో 105 plus 7 112, 112 plus 7 119, and so on. Last number 994. What is the find out? How many? N1 column. So n value is find out. So first taking first number 105, common difference d is equal how much? Common difference, so increase by 7. So let a1 a2 a3. So 112 minus 105, how much? 7. So most of one are in AP. So compulsory ga AP ఉంటుంది. Why? Because common difference same in each term. Okay, so taking last term, an equal 994. What is the formula? A plus n minus 1 into d equal 994. So a value 105 plus n is find out. D value how much? 7. So 994. Always transposing a value. So 105 always transposing right side. N minus 1 into 7 is equal 994 minus 105. So be subtracted. N minus 1 into 7 is equal, so 994 minus 105 will subtracted how much? So subtract just the 9, 8 is there. So 9 lo 1 over 8, 889. N minus 1 equal 889 by 7. 7 1 ja 7, 18 is there. 7 2 ja 14, 18 lo 14 subtract होता है, 4 is there. 7 7 ja 49. N minus 1 equal 127. Last line. N equal 127 plus 1. N equal to 128. Write down. So there are 128 terms, 3 digit numbers divisible by 7. Okay, write down. Very most important problem. Next problem. Write down next problem. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Write down question. So next question, very important. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 4 table is there. So 10 to 250 మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ రాయాలి. సో మిడిల్ లో ఉన్న నెంబర్స్ రాయాలి. ఆ నెంబర్స్ 4 తో మల్టిపుల్ ఉండాలి, అంటే 4 టేబుల్ లో ఉండాలి. సో థింక్ ఆఫ్ మైండ్. 10 250 మధ్యలో 10 అనేది 11 4 టేబుల్ లో లేదు, 12 ఉంది. సో ఈజీ ఐడెంటిఫై 12. So how much adding? 4 adding. 12 plus 4 16. 16 plus 4 18, and so on. Which is the last number? So exactly 250 is not divisible by 4. So think of same method. 250, 4 6 are 24, 4 2 are 8, remainder is 2. So 250 remainder minus 2, how much? 248 is the last term. 248. Okay, so what is the find out? How many word is there? What is the find out? N. Okay, so note this one.
So first term a equal to 12 or in AP. Why? Because common difference same in each term, each successive term. A equal to 12, D equal to A1, A2, A3. A2 minus A1. 16 minus 12. How much? 4. Taking last term. Taking last term. AN is equal to 248. So AN value A plus N minus 1 into D equal to 248. So what is the value of A? 12. N minus D. How much D value? 4 is equal to 248. So always first term transposing. N minus 1 into 4 equal 248 minus 12. Okay, subtracted. N minus 1 into 4 equal 248 minus 12. So 8 lo 2 subtract होते 6, 4 lo 1 subtract होते 3. So finally 236. N minus 1 equal 236 by 4. 4 1 ja 4, 4 5 ja 20, 4 9 ja 36. So N minus 1 equal to 59. N equal to 59 plus 1. How much? N equal to 16. So how many terms? So number of terms equal to 60. So lie between 10 and 250. 10 and 250 మధ్యలో 60 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 60 నెంబర్స్ కూడా 4 తో మల్టిపుల్ అవుతాయి. అంటే 4 టేబుల్ లో వచ్చే నెంబర్స్ మాత్రమే 10 నుంచి 250 మిడిల్ లో 60 నెంబర్స్ 4 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటివి ఉంటాయి. ఓకే, రైట్ డౌన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So 13th problem. For what value of n or the nth term of two APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on equal. So very important. Write down question. So many times is repeated public. Write down. Okay, next problem. For what value of n, so n is find out, or the nth term, please underline nth term of two APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 equal. What is equal? Equal means both two APs nth terms are equal. And first AP 63, 65, 67 and so on. Second AP 3, 10, 17. So this nth term or this nth term, both nth terms are same. Okay. So find out first nth terms. So first term how much? A equal to 63. Common difference how much? 65 minus 63. How much different? A2 minus A1. So directly find out how much value increase. 2 value increase. So plus 2. So nth term. So both nth terms. An is equal A plus n minus 1 into D. So what is the value of A? 63 plus n is find out. So D value 2. 63 plus multiplied. N into 2, 2n minus 1 also multiplied by 2. 2 1 ja 2. 63 minus 2. How much? 61 plus 2n. 61 plus 2n. So second AP series same. First term. So first term is taking B. So no problem. A or B no problem. So next common difference. So DA this question no problem. A number this 10 minus 3. How much? 7. Value. How much increase the value? 7 value is increased. So this is the first term. This is second common difference. So no problem. A kuda em problem ledu. So different cheskuntam ante. So nth term b equal to 3. So nth term. So what is the formula? Same formula. Nth term bn equal to తీసుకుందాం b plus n minus 1 into d. So no problem. Both formulas no problem. Bn. So what is the value of b and 3? N minus 1. D value 7. So a place lo b పెట్టేస్తున్నా. 3 plus 7 into n. 7n minus 1 7 ja 7. So 7n is 3 minus 7. ఇక్కడ minus 7 ఉంది. So big number minus. 7 లో 3 subtract అవుతే 4. So ఇది bn. What is the case? Given both APs nth terms is same. Both nth term is of same. So nth term same.
So both are 7. So an equal to bn. So an value 61 plus 2n, 7n minus 4. So 2n plus 7n is transposing right side, minus 7n is equal minus 4 plus 61 is transposing minus 61. So which is the biggest number? Negative number. Minus 5n is equal. So both are negative, we get added. 4 minus 61, 65. So both side minus is cancelled. So these step kindane rayandi. 5n equal to 65 into is transposing divided by 5n means 5 into n into transposing divided by 5. 5 1 ja 5, 5 3 ja 15. So n value is 13. So very important. Both nth terms are same annappudu an equal to bn. Ante an value bn value equal chestam. This is the condition. So find the value n. So an value 61 plus 2n is equal bn value 7n minus 4n. Plus 7n is transposing left side, minus 7n is equal minus 4 plus 61 transposing right side, minus 61. 5n equal to, so both are negative, we get added, minus 65. Ikkada big number symbol minus, ikkada minus, minus cancel. 5n equals 65, n equals 65 by 5. 5 1 ja, 5 3 ja, n equal 13. Write down. Very important. Go to next problem. So 14th problem. Determine the AP whose third term is 16 and 7th term is exceeds the 5th term by 12. So important problem. Determine a AP series find out chali. So third term underline 16, 7th term, okay, exceeds the 5th term by 12. Write down question. So very important. Determine AP whose third term is 16. Condition 1. Third term is 16. Next condition number 2. The 7th term exceeds, please underline question, exceeds the 5th term. So what is meaning? 7th term exceeds the 5th term. And 7th term ko 5th term ko. 7th term ni A7 antam, 5th term ni A5. So difference is 12. Exceed means 7th term is 12 more than the 5th term money meaning. So directly write 7th term exceeds the 5th term means 7th term 5th term difference 12 meaning. Okay, random condition A third and A3 is 16. A3 is 16. So what is meaning? A3 third term and A3 is equal 16. Condition 1, condition 2. So use cheskoni. Determine the AP. What is the AP series? A1, A2, A3, A4 and so on. And A1 find out chali. A1 tells A1 plus D use cheskochu. So A3 ela use cheskochu. A2 value tells A2 plus D use cheskochu. So final ga AD value find out chali. So first term common difference find out chali. Okay. So determine AP is a find out. Third term in AP. So third term is equal 16. Condition number 1. So third term A3 is equal 16. A3 how to write? A plus 2D is equal 16. Equation number 1. A3 is equal 16. A3 how to write? A plus 2D is equal 16. Next in AP 7th term exceeds the 5th term. So 7th term exceeds the 5th term is 12. So that is meaning 7th term minus 5th term equal to 12. 7th term how to write? A plus 6D minus 5th term how to write? A plus 4D is equal to 12. A plus 6D minus A minus 4D is equal to 12. Plus A minus A cancel. 6 lo 4 subtract out 2D is equal to 12. D is equal to 12 by 2. 2 1 ja, 2 6 ja. So D value how much? D is equal to 60. 6. That is the common difference. So D value substitute in equation 1. The find the value of A. So D is equal to 6. Value substitute in equation 1. Substitute in equation 1. A plus 2D equal to 60. Equation number 1. A plus 2D. 2D means 2 into D into 6 is equal to 60.
A plus 2 6 are 12 is equal 16 plus 12 is transposing minus 12. So what is the value of A? 16 or 12 subtract out of 4. A equal to 4. So దీని కింద రాయండి స్టెప్. ఓకే, సో A equal to 4, D equal 6. ఫస్ట్ ఈ 2 ఇలాగే రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ 2 స్టెప్స్ కింద మాత్రం ఇలా కంటిన్యూ రాయాలి. A equal to 4 తర్వాత రాయాలి. సో A equal to 4 is given. So D equal to 6, A equal to 4. Okay, therefore. So what is the find out? AP series required. AP series. So what is AP series? A1, A2, A3, A4 and so on. So A value 4. How much common difference? How much? A value 4. How much common difference? A1 plus D is also right. A1 equal to A. A1 plus D రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టర్మ్ తెలిసినప్పుడు. సెకండ్ టర్మ్ తెలిస్తే A2 plus D, A3 వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. A3 plus 4 and so on. So that is right, no problem. A value 4. So A1 అంటే 4 plus common difference 6. 4 plus 6 10. So A2 value 10. So 10 plus common difference 6, 16. So A3 value 16. 16 plus common difference value 6. So 16 plus 6 how much? 22 and so on. This is the required AP series. So first number 4 common difference 6 kanka 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22 and so on. Write down. So very important. Find the 20th term from the end of the AP 3, 8, 13 and so on 253. Write down question. So very very important. Find the 20th term. Write down question. So find the 20th term from end of the AP 3, 8, 13 and so on 253. So ఇక్కడ వర్డ్ వచ్చింది end, last అన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త. So find the 20th term అంటే A20. So no problem. But ఇక్కడ క్వశ్చన్ from the end of the AP, end or last. End అన్నా ఇక్కడ లాస్ట్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇస్ దేర్. సో ఎండ్ లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ద వాల్యూస్ ఆర్ రివర్స్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ద వాల్యూస్ increase or decrease. ఇక్కడ ఏమో increase అయినా, how much increase? 3 plus 5, common difference is 5. So please observe common difference how much? 5 is observed. So నేను రివర్స్ రాస్తున్నా 253 and so on 13 8 3 from end of the. సో చివరి నుంచి తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి 20th టర్మ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న బదులు ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ తీసుకుంటాం. ద వాల్యూస్ అన్ని రివర్స్. సో 253 how much difference value? 5. So subtract చేద్దాం. 253 minus 5 how much? 8. 248. So 5 is decrease మళ్ళీ. సో వాల్యూస్ డిక్రీస్. రివర్స్ తిప్పినప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని రివర్స్ తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది? వాల్యూస్ అన్ని డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తాయి. సో 248 లో మళ్ళీ 5 డిక్రీజ్ చేస్తే 243. So the values increase and so on 13 8 3. ఓకే, ఇలా మార్చుకోవాలి. ఎప్పుడు లాస్ట్ ఎండ్ అనే వర్డ్ వాడినప్పుడు ఇలా మార్చుకుంటాం అంతే. సో ఇందులో ఇప్పుడు ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఇన్ ఈచ్ టర్మ్. ఆల్రెడీ ఇన్ ఏపీ అన్నారు. సో ఏపీ. సో ఫస్ట్ టర్మ్ హౌ మచ్? A is equal to 253. Common difference 248 minus 253. So how much different? 5. So big number symbol minus. Taking last term, how much last term? An equal to how much last term? 3 is the last term. 3. So formula. So 20th term find out challenge. So directly no problem. So directly 20th problem. So 20th term of AP. 20th term of AP. So A20 is equal how to write? A plus 19D. So how much A value? 253 plus 19 into D value minus 5. 19 5 ja 253 plus into minus minus 95. So 253 లో 95 subtract అవుతాయి. So subtracted. So 13 లో 5 subtract అవుతాయి 8. So 4 is there. 14 బారో తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. So 14 లో 9 subtract అవుతాయి 5 1. So
సో ఆన్సర్ 158. సో A20. ఓకే, సో ఇక్కడ చివరి నుంచి 253 ముందర ఏముంటుందన్న 248, 243 అట్లా చివరి నుంచి తీసుకున్నప్పుడు 20th టర్మ్ ఏముంటుంది 158. సో లాస్ట్ ఎండ్ అనే వర్డ్ మారినప్పుడు సో వాల్యూస్ రివర్స్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది ప్రాబ్లం. ఓకే, రైట్. So next problem 16th, very very important. The sum of the 4th and nth terms of AP 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. So please underline sum of 4th and 8th. So 4th term 8th term రెండు యాడ్ చేస్తే 24 వస్తుంది. Sum of 6th term 10th term యాడ్ చేస్తే 44 వస్తుంది. Find the first 3 terms of AP. So what is the 3 terms of AP? A1, A2, A3. Find out. Okay, write down question. So in AP, sum of the 4th and 8th term is 24, condition 1. Sum of 6th and 10th term is 44, condition number 2. Find first 3 terms. అంటే A value, D value find out చేసి A1, A2, A3 find out చేస్తాం. Okay, A value, D value find out చేయాలి. Sum means addition. Which one addition? 4th to 8th. అంటే A4 plus A8 is equal to 24. Okay, A4 4th term how to write? A plus 3D plus 8th term how to write? A plus 7D is equal to 24. How many A's? A. How many A? 2A plus 3D plus 7D. How much? 10D is equal to 24. Equation number 1. Next, sum means addition. Which addition? 6th term, 10th term. A6 plus A10 equal to 44. A6 how to write? A plus 5D is equal to 10th term. A plus 9D is equal to 44. So A how many A's? 2A plus 5D plus 9D. Both are like terms. 5D plus 9D, 14D is equal to 44. Equation number 2. From 1 and 2. So both equation నుంచి AD value find out చేయాలి. From 1 and 2. 2A plus 10D is equal to 24. Equation number 1. So equation number 2 తీసుకున్నాం, big number. So 44, 14D. 2A plus 14D. Next is equation number 2. 2A plus 10D is equal to 24. Equation number 1. Minus, minus, minus. Subtracted. 14D, so plus ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఏం చేస్తున్నాం? 2 minus 1 we get. సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో 14D లోంచి 10D పోతే 4D. సో బిగ్ నెంబర్ సింబల్ ప్లస్, ఇక్కడ కూడా బిగ్ నెంబర్ సింబల్ ప్లస్. ఎంత? 20. 4 లో 4 0, 4 లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 2. D equal 20 divided by 4. 4 1 ja, 4 5 ja. So D equal to 5. So find D value is there. So ఈ రెండు స్టెప్స్ ఇలాగ పక్క పక్కన రాయాలి, దీని కింద రాయాలి నెక్స్ట్. సో D వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దీని కింద రాయండి, పక్కన రాయండి ఇలా. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, what is this? 2A plus 10D equal to 24. Equation number 1. Substitute the D value. 2A plus 10 into how much D value? 5 is equal to 24. 2A plus 50 is equal to 24. 2A is equal to 24 plus 50 transposing minus 50. 2A equal to 50 lo 24 subtract होते minus 56. Big number symbol. 50 లో 24 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే minus 26. A equal minus 26 by 2. So into transposing divided by 2 1 ja, 2 3 ja. So A value minus 13. So what is the find out? The first 3 terms of AP. The first 3 terms of AP series. So what is the find out? A1, A2, A3 and so on. A1 వాల్యూను A అంటాం. సో A2 రావాలంటే A1 ప్లస్ D చేసుకోవచ్చు. A1 తెలిసినప్పుడు A3 వాల్యూ A ప్లస్ 2D చేసుకోవచ్చు, లేదంటే A2 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి A2 ప్లస్ D కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, A1 A హౌ మచ్? minus 13.
comma minus 13 plus how much d value 5. So minus 13 is the first term minus 8. So 13 la 5 subtract of the 8, big number symbol minus. So a2 value is there. A2 on the minus 8 plus 5. How much? Big number symbol minus 3. So values are increased. Minus 13, minus 8, minus 3 and so on. Write down. Very important problem. So write down 7th problem. Subbarao started work in 1995. So 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? Subbarao started work in 1995 లో వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే శాలరీ 5,000 ఉంది. సో రిసీవ్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 200 రూపీస్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఇన్కమ్ 7,000 రూపీస్. ఓకే, సుబ్బారావు శాలరీ ఆఫ్ సుబ్బారావు 1995 లో 5,000 రూపీస్ ఉంది. యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ 200 rupees అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్. హిస్ శాలరీ ఇంక్రీజెస్ బై 200 rupees ఎవ్రీ ఇయర్ 200 వస్తుంది. ద అబౌ డేటా ఎలా ఉంటుంది? 1995 లో 5,000 రూపీస్ ఉన్న శాలరీ 1996 కు జస్ట్ 200 రూపీస్ పెరిగింది అంటే 5,200 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది? 200 రూపీస్ పెరుగుతుంది. 5,500. హౌ మెనీ ఇయర్స్ కు 7,000 రూపీస్ అవుతుంది. హౌ మెనీ ఇయర్స్? సో హౌ మెనీ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ అన్నాడు in which year and how many years. So n value find out చేయాలి. ఓకే, ఎన్ని ఇయర్స్ కు 7,000 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, టేకింగ్. సో the above situation clearly form an AP. So why? Because every year increment 200, that is the common difference. So first term A is equal 5,000. Common difference how much? Every year 200 rupees increase అన్నాడు కాబట్టి plus 200 rupees. Okay, last term or last year, last term equal to an equal to how much? 7,000. What is the formula? A plus n minus 1 into d equal to 7,000. So a value 5,000 plus n is find out, d value 200 is equal to 7,000. Always first one transposing right side. N minus 1 into 200 equal to 7,000 minus 5,000. So how much increase? Sorry. N minus 1 into 200 is equal. So 7,000 minus 5,000, 2,000. N minus 1 equal 2,000 divided by 200. 2 zeros cancel. 2 1 ja, 2 10 ja. N minus 1 equal 10. N equal to 10 plus 1. N equal to 11. So which year? 11th year ku 7,000 rupees అవుతుంది. Okay, write down. So last line. So which year? In 11th year his salary reached 7,000 rupees. Okay, write down. Very important problem.